was okay. И он понял, что у него получается один из трех. And so we kept learning things. We learned that his fastest whip pan was still too slow. Все равно оказался самым медленным. But if you cut out 2 frames near the middle, it looked great. Но если вырезать где-то 2 кадра из середины, то получалось отлично. We also learned that if you at the end of a scene, Также поняли, что если в конце сцены it was impossible to tie in all the scenes, you know, this one and then this one and then this one. Impossible to keep them all together and do them all. Было невозможно сохранить. I don't think I quite understand you. In other words, we couldn't do the entire spot with 5 of these, with scenes in between all at once. It was too hard to prepare the whole thing and do everything. То есть им не удавалось как делать, скажем, 5 сцен подряд, готовить все это. It's something like doing an entire long shot. It's nice to have some cuts. То есть не удалось сделать один длинный снимок, то есть постоянно. We learned something very useful for Steadicam operators, which is, I love the whip pan as a device. Он понял, что он любит этот поворот. And you can, directors like it if they understand it. И что режиссеры это любят, когда они понимают смысл и суть. Something is happening here. Что-то происходит здесь. Something is here. Раз, резкий поворот, переход. And it's important to let them know that you just shoot this part. И важно им дать понять, что вы снимаете эту часть. And then you go like that. А потом вы тут же моментально поворачиваете к другому. Все. Now they prepare this part. Теперь они готовят ту часть. Now the operator goes and he keeps going. И правда продолжает идти ту часть. If it doesn't work, it's okay. Если не работает, ничего страшного. No, okay. Да, он может сказать нет. Okay. And he does it. Now the editor cuts. А дальше уже монтажеры где-то в середине. And you have to stay in the same place. It has to be the real same place. Это действительно должна быть та же самая точка. It looks great. I'll show you. Смотрится отлично. Сейчас покажу. And it's another good transition device to offer a director. Это еще один из вариантов, который можно предложить режиссеру. With an easy cut in the middle, so they can do the rest. Монтажом в середине. So here's our attempt to do. Вот как они это пытались сделать. What it looks like when you go. То есть самое сложное, чтобы в конце попасть точно. So the hardest thing is to be accurate in the end. Yeah, and so if you have to do a whole scene and then accurate and then another whole scene, you have to go slower to be sure. Приходится замедлять движение, чтобы быть точным. With this trick, you go as fast as you can, and if it works, you keep going. And then you cut out frames in the middle. So here's a beer commercial with 3 or 4 of these things. Вот пивная реклама с 3-4 примерами. I can't see. Straight back. You gotta be kidding. Let's rush into this. Save the Wilson goal. Let's talk later. So you understand, this is supposed to be the point of view of one guy, right? То есть мы видим глазами одного из людей. It's the point of view of somebody with his hands and etc. Okay. All right. Пиво кто-то хватает. Это как бы этот человек. Как бы этот человек. You got any strong neighbors? Want a beer? Howdy! Want some help? Sure. This is great. Molson, make it golden for me and my friends. I think we're moving in the wrong direction here. I can live right here. А можно было бы, вот вопрос, было же несколько перекидок. There were a few of those. А можно было бы, допустим, вот идет съемки, первая перекидка получилась, пошла дальше съемка, а вторая не получилась. И начать с момента движения. Is it possible to start with one? Это он говорит то, что делает в любом случае. The second one didn't work well. So can you stop here and then pick up shot? Yeah, sure. Да, конечно. В этом суть. Yeah. But for us it was easier since each scene was complicated. It was just to do each scene at a time and prepare the next one. Они делали каждую сцену за раз. You know, instead of rehearsing the whole thing. Вместо того, чтобы делать все полностью, они просто все делали, каждую сцену отдельно. But anyway, it's clear what it is. It looks like. Но было понятно, что это. Okay, this is a point of view that I really, really like. This is from Terminator 2. Who was it? The operator?
Jimmy Muro. Джимми Мирго. Obviously, the director was the guy who did Titanic. Режиссером был тот же, кто сделал «Титаник». Джеймс Кэмерон. Просто смотрю, что бутылка была слишком нерезко для человека. I like this sequence a lot because, Мне очень нравится эта сцена. first of all, it's very witty. Во-первых, она очень умная. And it's brilliantly designed. И она очень шикарно проработана. And the cuts, what makes it work is the cuts back to the real scene. И монтаж, переход в настоящую сцену, And then заставляет эту сцену работать. his point of view matches the Schwarzenegger's moves in the real scene. И потом вид из глаз очень сильно похож на реальное движение Шварценеггера в жизни. Remember that when you are doing a point of view with Steadicam, Запомните, когда вы делаете вид из глаз, it's very easy to overact. очень легко переиграть. Very easy to just do too much. Очень легко перестараться. You almost have to just kill yourself to do almost nothing because that works На best. самом деле нужно себя убить и делать практически ничего. So if you have a point of view, don't go looking around at everything and make every footstep. То есть не делайте каждый шаг или что-то. This is really good. Это очень хорошая сцена. I just like that. It's so good. Обожаю. When I saw this film Когда он увидел этот фильм, and I saw this scene, I said, он увидел эту сцену, these guys are great. да, эти парни молодцы. Muro is a great operator. He did Titanic and he did both of these, Он был отличным 2 оператором. and 3 Terminators. Here's another one from Silence Еще один of the Lambs, right? «Молчание ягнят». What's it called? «Молчание ягнят». Молчание ягнят. What a language. But this is, I think, a brilliant point of view. Надо думать, что это великолепный вид из глаз. And mainly because it was Larry McConkie. Но в основном потому, что был Ларри Макконки. He did almost nothing. И он практически ничего не делал. Just exactly like the character would do. Он делал точно так же, как сделали любые актеры. Because the character had complete power over her. Потому что у персонажа у него была полная власть над ним. And so, and you know, he had the night goggles and, you То есть, know, да, он делал ночное видение. and instead of doing all these like scary things, Вместо того, чтобы делать разные страшные вещи, he just sat there, you know, he just stood there, он просто стоял там, he just looked, просто смотрел. complete confidence. So, Полная уверенность. when you have a point of view to do, Когда делаешь точку зрения, it's really worth thinking about то нужно what подумать the character should really о do. том, что сейчас должен делать персонаж. And then, when that point of view finally moves in, you know, just 10 centimeters, И когда это двигается хотя бы 10 it's сантиметров, really, really strong. действительно сильно выглядит. I love that, the way he finds her. Он обожает то, как он ее находит. And he just stops, staying there. Просто стоит. He lets us appreciate what she does. Он позволяет нам насладиться тем, что она делает. And then he has her off-centered like this. Вот видите, она немножко не на центре. He's closer. Yeah. Он ближе. He moves closer. Он подходит. The high point emotionally in that is we're set up that when he comes in like that, you know, it's like,
самый высокий эмоциональный момент, когда I remember the first time that I saw this film, and I thought, помню, когда он первый раз увидел, Jesus, that is really good он filming. подумал, что действительно очень хорошая Good съемка, work. отличная работа. I just have some other, a few other little things. This is a commercial we did in Ну, Spain. еще есть несколько маленьких вещей. Вот эта реклама, которую они сняли в Испании, There was no Skycam. The не было Skycam Skycam. was sold to a company in Japan because we ran out of Его money продали японской компании, потому что у нее не было денег in 1985. в 85-м. And so we kept getting all these calls for Skycam. So Им постоянно звонили, просили Skycam. my old friend in Spain was making a commercial. И старый друг в Испании, он делал рекламу. He wanted every kind of moving camera. Он хотел все типы двигающейся камеры. So we made this machine, which I'll show you, И они изобрели эту which is механизм, just a camera on a wire который просто является камерой, прикрепленной на тросе. with a T-bar, an Aeroflex on a T-bar with a pair of weights. На балке с двумя весами на And тросе. this commercial has a dozen shots from this, plus every other Здесь thing. около дюжины Lots of study снимков с этой cameras. рекламы, с этой штуки, плюс очень много кадров с стадикам. It's two commercials. Две рекламы. One ran for 1 week, and then the next one ran for a week. Сначала одна шла неделя, потом другая шла And неделя. it won every award in Europe. Она заняла призовые места, просто выиграла все награды. But it's just fun for all the things we talked about for the moving camera. Ну, очень забавно было. Dentro de unos días, en este país, va a ocurrir algo que traerá cola. So next week, the next one ran. И вот следующее. El próximo 1 de octubre va a ocurrir algo que traerá cola. El próximo 1 de octubre la 11 lanza For the Spanish lottery. Fíjese bien, todos los días 25 millones a la tira. 25 millones a la Y tira. todos los viernes por 100 pesetas 100 millones. 100 millones. ¡Oh! Juegue al nuevo cupón de la 11. El cuponazo. So here's the machine that we made, Вот машина, которую мы сделали. which you could make in anywhere for $20, За $20 вы можете это снять. and a borrowed Aeroflex. С рефлексом. We learned that the lens, Они поняли, что объектив, if the camera is looking down a little bit, the lens, если the смотрит top of немножко frame, вниз, never sees the wire the whole way, right? то она пропустит Okay. саму, ну, But the problem was, how do you release it without creating a standing wave in the wire so it does this, right? но главная проблема была в том, как ее выпустить, чтобы It was just- создать колебания в тросе. Like 1 millimeter steel cable, nothing, weighed nothing. Там был просто 1 миллиметровый кабель. 2 Just nичего pulleys, не весил. and a line. And every Два one, столба. every one of the shots was just gravity. И Right? это просто гравитация. But the way to release it, we found out finally, was you have a thread that ties it, Но Так. как ее выпустить, мы привязали ниточки and you use a big lighter, and и пережгли you его. burn the thread. And when the thread burns, it goes. Когда прожглась, он пошел. And they did 5 shots a day, very, very easy shots with this machine. Они делали 5 сцен в день. 5 кадров?
This is Skycam, and this is archive footage from the Это Skycam, это архивный снимок. first one, 1984, that we did. Самый первый в 1984 году. And the computers were ridiculous. They could talk Компьютеры были просто ужасны. to the motors at 1200 baud. That was the maximum speed of the computer. You know the word baud? It's Baud? like bits or bytes. Bytes. Very small. Короче, скорость была ужасна. I mean, today speeds like that are in megabytes. You know, then it was literally 1,000 bytes a second. So it was very hard to make it work. Поэтому было очень трудно заставить его работать. It was a beautiful machine. Великолепная машина. Now this is from the modern Skycam. Это уже современный вариант. What it does now. Вот что он делает сейчас.